instead of going outside the country, patients now from Kenya and across the region will be able to receive all the services here in this facility. And just to get more information about that, the launch of this facility, I have Mr. Eyong Ebai, who is the GM Sub-Saharan Africa. Kindly, Mr. Ebai, tell us about the importance of this facility that has been launched today by Mr. President. Thank you for the question. I don't think we should underestimate the importance of this project on the scale of for Kenya, for East Africa, for Sub-Saharan Africa. This is the first publicly owned, fully comprehensive, integrated molecular imaging center in Sub-Saharan Africa, publicly owned for the people of Kenya. And it's going to be a big opportunity for patients within Kenya, East Africa, and broader Sub-Saharan Africa to be able to get world-class treatment, diagnosis and treatment, which will enable family and friends to be close to patients while they're going through a very tough time when they're fighting cancer. It's a real once-in-a-generation project, and it's really groundbreaking in what's been achieved here today. Okay. I have Mr. Christy. Can you tell us why should someone come to this facility? Because we are an expert on facility. We do apologize for that audio challenge we are experiencing from the KU Referral Hospital, but we will be keeping tabs with that story, and as soon as we rectify that, we will be hearing more from Ruth Wambui. Moving on, a ranger has been killed in Samburu County following a conflict between two neighboring communities residing in the area. The ranger was shot dead in a fight at Kitiole grazing field within Samburu County. Area County Commander Samson Ogelo, who confirmed the incident, said 2 firearms and AK-47 rifle with 20 rounds of ammunition and FM with 15 rounds of ammunition were recovered at the scene. Ogelo warned rangers against engaging in raids, but instead protect the communities from attacks, and urged area leaders to preach peace. Ningependa kuhimiza wananchi ya kwamba kila wakati tunafanya peace meeting and they should adhere to these peace meetings. Kwa sababu tunafanya peace meeting leo, kesho tena wanapigana. So politicians, naomba politicians wawe macho na walete amani ambayo inatakana ikae kwa hii two communities. I would also like to warn rangers not to get involved in raids. Rangers wafanye kazi yao ya kudefend. A group of farmers in Nyandarua County are now embracing irrigation farming as an alternative source of livelihood as the dry weather spell continues. The farmers say they are exploring other avenues of making a living to counter the effects of drought. Hundreds of farmers in Nyandarua County are reaping the benefit of cultivating potatoes and other horticultural crops under the solar-powered irrigation system. This is thanks to the assistance of the Minister of Water, Irrigation and Sanitation. Na mimi nafurahi sana siku ya leo kwa maana ya hii project. Hii project ilianza na itatusaidia sana kwa vile tunaona. Kwa maana mnaona kama sasa sisi tunapanda area kubwa mahindi. Na mahindi sio chakula hapa sababu hata haikui. Tunapanda tu sababu ya kukosa kitu ya kulima. In Mugumu Ward in Kinangop, farmers are grateful for the initiative following seasons of erratic rains that have negatively affected their crop yield. Hii maji itatusaidia sana. Kwa vile kulima sasa hatutategemea mvua. Mvua ambaye tukiweka kitu ya chakula kama iko kwa nasari tunagojea mpaka wakati mvua itanyesha. Siku itafuata wakulima wote wanaingia kwa mashamba, tunapanda wakati mmoja. Kwa hivyo tukipanda wakati mmoja, hata kwa kufuna tutafuna wakati mmoja. Tukikutana kwa soko ni sisi wote. Water, Sanitation and Irrigation Cabinet Secretary Cicely Kariuki, who toured the region, said the 21.1 million shillings project is helping promote food security, which is one of the pillars of the government's Big Four agenda. Upper Gateway is one of the areas where we have
an irrigation project which has just been completed. It is a project which is going to benefit 700 residents of this area. This is Upper Gateway. Hard-working residents who on a normal day are able to do 1 year, 3 cycle crops in terms of production if water is available. Karaoke noted that the project will go a long way in improving the economic well-being of area residents. We have 1 acre per farmer here is going to yield about 100,000 in profit per acre per farmer. Times 3, that is in 1 year, 300,000 shillings return on investment to the farmers in this place. So for me, it is to urge them to keep on the hard work that they have put in the past, but to also commit that we will work with them in terms of capacity building. We'll work with them in terms of introduction of high-value alternative crops so that they can have diversification on their land. Purity Museo, Lunchtime News. From matters food security, let's now cross over to the KU Referral Hospital, where our reporter, Ruth Wamboi, is engaging some of the guys who have made it possible for the IMIC Center that has just been launched by the head of state. Thank you so much, Njue. We are coming to you live from Kenyatta University Teaching and Referral Research Hospital, whereby the president has just launched the IMIC Center facility that is going to help cancer patients to get treatment here locally instead of going to search for treatment abroad. And just to get an insight about this facility, I've got Mr. Eyong Ebai, who is the GM Sub-Saharan Africa, who will tell us the meaning or the importance of this facility to the Kenyan and the region at large. Welcome, Mr. Ebai. Thank you so much for the question. Look, I don't think we can really underestimate the importance of this project and what has been inaugurated here today. This is the first publicly owned, fully integrated molecular imaging center in sub-Saharan Africa, outside of South Africa. And that's a huge step forward in the ability to be able to diagnose and treat patients from Kenya, but also from East Africa and the wider sub-Saharan Africa. It's really going to be able to have Kenya as the center of health tourism and bring and attract patients here to get world-class treatment right here in Nairobi. It's an awesome achievement. It's been done in a very fast time to bring up a facility like this within 1 year that's been able to offer truly world-class, gold standard equipment and technology that's here to be able to, really make a big dent in reducing the amount of lives that are lost to cancer in Kenya. Okay. I also have Mr. Christine O'Connor, who is the imaging GM IMEA, who is an expert on equipment, and will tell us more about the equipment that are being here compared to other places abroad. Welcome, Mr. O'Connor. Thank you for having us. Yeah. This is absolutely world-class technology, and GE is very proud to be a part of the project here to get things launched here at Kenyatta University. This starts here on the ground floor with a state-of-the-art cyclotron and radiochemistry lab where molecular isotopes are prepared for injection into patients. And those injections have an attraction to cancer molecules. And when those cancer molecules are placed under the specialized camera equipment of a positron emission system called PET or a single photon system called SPECT, those cancer cells are detected. And this goes a long way in the fight to be able to detect disease earlier than ever before and to be able to identify and prescribe treatment for patients in the area. So, as you said, patients don't need to go to other countries anymore. You don't need to go overseas to get this type of world-class treatment close to home. This is as good as what you would get in any other world-class institution, and very proud to be a part of the project to be able to bring this here to the people of Nairobi and Kenya and to the broader region. Okay. And for people maybe who maybe they don't know whether for early detection, people here. Thank you so much, Ruth Wamboi. Of course, we will bring you a much detailed report on the same in our subsequent
bulletin. But a big boost for health tourism in the country, with the facility being the first of its kind in the region and the first in public institution in the country. We're taking a quick break, but being a KDF day, I have actually received a message from some soldiers in Kismayu. Their names are Victor, there's James Munene and Elias Mugambi. We're in Kismayu, making sure that indeed, as we celebrate KDF Day, we are also safe in our borders. Let's have that break, then come back. Log on to the KBC website at www.kbc.co.ke to get the latest breaking news, entertainment, sports, politics, lifestyle or business trends from Kenya and around the world. Never miss new episodes from your favorite TV shows, reruns and movies. Just stream online or watch live on your YouTube channel at KBC Channel 1 TV shows. For the day's biggest stories, trustworthy news and family entertainment, log on to KBC Channel 1. Watch what you want anytime, anywhere. Na Jane. You proposed to me. Iyo mali itukutange tuko mbele when you're already an item. Christine, I thought you guys said you're broke. Jen, don't let this house fool you. We are broke. Tumwangushe. What? Ama offer expire sasa. Offer ya nini? Pete is at your place. Wacha nichukue bag twende. Were you not having these same clothes yesterday? So, get rid of Lawrence. Mark? Christine. Unajua naweza kuwa replaced by tomorrow morning. Hapana. Beba haraka wenyewe kabiri wewe. Nani? Wacha nikuulize wewe ni nani? Wako wapi wananchi? Ruga kelele hapa ndo utanijua. Unasikia? Let her rent. Ananifagia nyingi. Lala chini. Wewe buda. Welcome back. In sports, the Sports Cabinet Secretary, Ambassador AMINA Mohammed, has directed the Sports Registry to undertake an audit on the Football Federation of Kenya accounts. This comes a few days after the FKF President Nick Mwendwa lost a case at the High Court where he had sought to stop the Directorate of Criminal Investigation DCI and the Director of Public Prosecution DPP from arresting him over alleged misappropriation of funds. Football Kenya Federation President Nick Mwendwa has been under intense pressure since the Harambee Stars have been ruled out of the race for a 2022 World Cup ticket after 2 consecutive defeats against Mali. Meanwhile, Justice James Makau ruled the DCI and DPP could move ahead and carry out an arrest as Mwendwa's argument against journalist Milton Nyakundi, who had filed a case against the FKF president alleging transfer of money from the federation to Mwendwa's accounts, was dismissed. Mwendwa has been under intense pressure with various football stakeholders calling for his resignation. Problem with our Kenyan football is people who are coming to do business with it without putting what they're elected to do.
like Mwendwa now. Huh? If you look at even through the times we had FKF, Omino and all that, we had things were really going on well. And I can even say Njue did better. During his time, things like this could not happen, where he could come out and say that the teams there's no talent. He will not say something of the sort, because I worked with him. You need to give credit where is due. But for this Kijana, I think he's gone out. He was not meant for football. I think he was better left to be a TMS manager where we put him when we started football. That's where he belongs. You cannot be a coach of Harambee Stars. All these coaches you keep on him changing, like this man that has come. They have just come to do money laundering. There's nothing they are doing much. Hakuna. Frederick Muki for Channel 1 Sports. And still on matters FKF, Kenyan referees have been urged to always exercise fairness in their duties and be peacemakers by avoiding wrong decisions while officiating matches. Speaking to the Kenya elite referees during a training course organized by Football Kenya Federation FKF in Kericho Governor Paul Chepkwony called upon them to be good decision makers to avoid squabbles with football fans. The Football Kenya Federation Referees Training Clinic was graced by Kericho Governor Paul Chepkwony, who called upon the referees to be good decision makers to avoid squabbling with football fans. You know, you are peacemakers also, because when you declare a goal honestly and people are satisfied, you've gone a long way in making peace. You've seen stadia go up in flames because of a wrong decision by referees. Yeah. So I want to encourage you to be fair and to be very meticulous in your decisions. FIFA trainer Felix Tangawarima acknowledged that they are privileged as FIFA to partner with the county in football development, and also invited the local referees for the training as part of laying a strong foundation for them. With a number of referees whom we have to teach, but because we have been hosted here, we also want to leave a legacy here as FIFA. The FKF course was geared towards equipping the top referees to be the same level with other international referees. And on that note, we wrap up KBC Lunchtime News. Of course, we are keeping a keen eye on the happenings on KDF Day at the Kahawa Garrison. Thank you so much for joining me. Byron Abuli has been on sign language interpreter. My name is Ben Troy Njue. Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000
706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Do you tell your friends, oh, I met someone, I think there's something going on here? Not the first day. Yeah. I think after the second or third time, that's when I said, I told my BFF, I'm like, I met this guy, he's good. Like, okay, how old is he? He's 52 years old. She was like, of course it's a shock, you know? And I never thought I would ever be interested in someone who's much older than me. Like, there's no way I thought, So the doctor is like, you know what, you have another baby in your belly, so let's cut this. That's when you found out? That's when I found out. I was just like, what? Squeezy nawaambia, can you bring in something fresh? At least make it more entertaining. Just don't say the boring usual thing. At huyo ni gukanga, septic tank. Just say something new, Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, mchana wa leo ni fahari yetu hapa studioni kujumuika nawe kwenye makala Dunia Wiki Hii, tukiwa na matumaini kwamba weekend yako ishwari kabisa. Bila shaka siku nyingine tena tunakutana katika makala Dunia Wiki Hii, kipindi ambacho kinaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni kwa ushirikiano wa shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Njue. Unapokea taarifa hizi. Na ni mengi tuliokuandalia hivi leo mtazamaji, ikiwemo taarifa kuhusiana na kongamano la mataifa wanachama wa mkataba kuhusu mfumo ekolojia uliloandaliwa jijini Kunming huko China, huku ustaarabu wa kiekolojia ukiangaziwa naye katibu mkuu Umoja wa Mataifa akitoa wito wa hatua za kuzuia mzozo wa mfumo ekolojia. Hali kadhalika katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ahimiza maafisa nchini Ethiopia waruhusu umoja huo wasaidie mamilioni ya watu wanaohitaji misaada. Kando na taarifa hiyo mtazamaji, mkutano wa mataifa ya kundi la G20 waandaliwa kwa njia ya mtandao huku changamoto za kibinadamu nchini Afghanistan zikiangaziwa. Tutakujuza jinsi gani juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19 kote duniani zaendelea huku shughuli za utoaji chanjo zikishika kasi kote duniani. Na pia shirika la UNHCR latoa wito wa kukomeshwa kwa hatua za kuwakamata watu wanaotafuta hifadhi nchini Libya. Ndizo baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia. Keti papo hapo dakika 30 tukujuze taarifa hizi na nyingine. Karibu sasa kwenye makala ya leo mtazamaji. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Karibu mtazamaji, tunaanzia nchini China ambapo makala ya 15 ya kongamano la wanachama wa mkataba kuhusu mfumo ekolojia liliandaliwa katika jiji kuu la jimbo la Yunnan kusini magharibi ya China, Kunming. Akiwahutubia wanahabari mwishoni mwa mkutano huo uliofanyika kwa njia ya video, Draghi alitoa wito wa juhudi za kukabiliana na changamoto kubwa zaidi iliyojiri baada ya kuondolewa kwa jeshi la Marekani na baadaye kundi la Taliban kutoa mamlaka. Buonasera a tutti. Italia iliandaa mkutano huo ikiwa rais wa mzunguko wa kundi la G20. Draghi alisema kuwa viongozi walishauriana kuhusu kuzuia kuenea kwa janga la virusi vya corona nchini Afghanistan, kuzuia nchi hiyo kwa kitovu cha ugaidi wa kimataifa, swala la uhamiaji wa raia wa nchi hiyo kwenye nchi nyingine, masuala ya haki za binadamu na jinsia, na pia kutambuliwa kisiasa kwa serikali ya Taliban. Alisema kuwa rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen aliahidi kutoa dola bilioni 1.15 kusaidia nchi hiyo. Humanitarian assistance saves lives, but it will not solve the problem if the economy of Afghanistan collapses.
Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwahutubia wanahabari kuhusu hali ya kibinadamu nchini Afghanistan alisema kuwa juhudi zinafaa kutekelezwa kuzuia kusambaratika kwa uchumi wa nchi hiyo, akisema kuwa hata kabla ya kundi la Taliban kutoa mamlaka, uchumi wa nchi hiyo ambao ulikuwa ukihimiliwa na misaada ya binadamu kwa miaka 20 iliyopita ulikuwa umeathirika vibaya kutokana na ukame na janga la COVID-19. Na kwa vile sasa misaada ya kimaendeleo imesitishwa, hali ni mbaya zaidi, huku benki zikifungwa na huduma muhimu kama vile zile za matibabu zikisitishwa kwenye maeneo mengi. Naye Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki alitoa wito wa kubuniwa kwa jopo kuhusu Afghanistan kwenye mfumo wa G20 ili kuhakikisha usalama na udhabiti zinarejeshwa mapema iwezekanavyo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Pamoja na taarifa hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa tofauti baina ya watu zinafaa kuchukuliwa kuwa kiini cha uthabiti badala ya tishio kwa juhudi za kutafuta amani. Guterres aliyesema hayo kwenye mjadala wazi wa Baraza la Usalama kuhusu tofauti baina ya watu, ujenzi wa mataifa na juhudi za kutafuta amani. Alisema kuwa tofauti hizo zinafaa kuchukuliwa kuwa nguzo ya amani na udhabiti na fursa ya kila mtu kuchangia katika hali bora ya baadaye kwao binafsi na kwa jamii zao. Alisema kuwa pande husika kwenye mizozo zinaweza kukubaliana kukomesha uhasama na kuzijenga upya nchi zao, ila nishati watu wote wahusishwe. Alisema kuwa nishati taasisi na sheria za kitaifa ziwashughulikie watu wote kwa kulinda haki za kupata huduma za afya, elimu, ulinzi na fursa. They can agree to begin the long process of rebuilding a country. Kadhalika, sera na sheria zinafaa kutekelezwa kulinda makundi yanayokabiliwa na hatari, zikiwemo sheria dhidi ya ubaguzi wa rangi, kabila, jinsia, dini, ulemavu au utambulisho wa kijinsia. Vilevile alisema nchi zinafaa kutilia maanani maoni ya kila jamii katika juhudi za kusuluhisha mizozo. Kadhalika alisema wanawake, vijana na jamii zilizosalia nyuma kimaendeleo zinafaa kuhusishwa katika kila hatua. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. It means implementing policies and laws. Nchi na maeneo mbalimbali duniani yameendeleza juhudi za kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 katika juhudi za kufanikisha kurejelea maisha ya kawaida. Tazama. Idara ya kuwashughulikia wahamiaji wasio na vyeti nchini Libya ilianzisha kampeni ya kuwapa chanjo wahamiaji wasio na vyeti jijini Tripoli. Kampeni hiyo inalenga vituo mbalimbali vya kuwashughulikia wahamiaji hao jijini Tripoli na viunga vyake. Zaidi ya watu milioni 1.4 wamepata dozi ya kwanza ya chanjo nchini Libya, huku zaidi ya watu 1253 wakipata dozi mbili. Na maafisa katika jimbo la Kivu Kaskazini Mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walianzisha kampeni ya utoaji chanjo dhidi ya COVID-19 kwa kutumia chanjo ya Pfizer iliyowasilishwa humo kupitia mpango wa COVAX. Jiji kuu la jimbo hilo Goma ndilo kitovu cha chamuko la 3 la janga hilo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na halmashauri ya dawa na chakula nchini Indonesia iliidhinisha matumizi ya dharura ya chanjo ya Zifivax inayotayarishwa na kampuni ya Kichina ya Njue Zifei Longcom. Hii ni baada ya chanjo hiyo kufanyiwa awamu 3 za majaribio ya kimatibabu, ambapo watu 28,500 walishiriki nchini Indonesia, Uzbekistan, Pakistan, Ecuador na nchini China. Na nchini Morocco, zaidi ya watu 1156 wamepata dozi ya 3 ya chanjo kwenye kampeni inayoendelea ya utoaji chanjo nchini humo, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Zaidi ya watu milioni 23 wamepata dozi ya kwanza, huku milioni 20 wakipata dozi ya pili. Na Tanzania ilipokea zaidi ya dozi milioni 1 za chanjo ya Sinopharm kutoka China chini ya mpango wa COVAX, na hivyo kuimarisha juhudi za utoaji chanjo nchini humo. Zaidi ya watu 1760 wamepata chanjo katika bara ya Tanzania na zaidi ya watu 10,000 kisiwani Zanzibar. Na Kuwait ilianzisha kampeni ya utoaji chanjo kwenye maeneo kadhaa nchini humo ili kuharakisha shughuli zao. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Bati George. Nchini Ujerumani, Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alifanya ziara za mwisho akiwa katika wadhifa huo nchini